We have very creative, products and so on. So all these are called creation of mind, creative work, and whoever possesses this, we say that they have the intellectual property with them. Now comes the question as how to say that this is my intellectual property, isn't it? How can I prove that this is mine? So I heard a very weird example I can give here. Very first year when Modi ji became the prime minister, he wished all Indian citizens by sharing a Diwali greeting card, and he had a picture of diya on that. And someone then objected that this diya is pictured by me. I had taken a photo of this diya long back, and I have posted it on on say www World Wide Web, and you have taken from there. And that was a big thing. Our prime minister removed it, said sorry, because his IT team had by mistaken copied it. So see, we accepted that it's his creation and then we took it back, but sometimes someone may not, and then how you will fight? Suppose I take say 1 year to design a very beautiful table lamp. Okay, and this table lamp, I decide that this is a very unique design of a table lamp, and I'll make and sell these table lamps, and I'll earn money out of this. And then I start a company, I start manufacturing it, and few products I sell, and then I realize that market में मेरे जैसे ही और table lamps are getting sold. What I can do? How I can prove that this is my product? How can I stop others from making and selling my product, and which I spent 1 year to design? The design was so unique that the light which focuses on my book is very a rectangular shape, and the height of the table lamp can be adjusted, or the color is very beautiful. The design is to suit the children's fascination, or it's foldable. I can keep it somewhere if I'm not using. I just don't want to have clutter on my table, so I just can fold it and keep it in the drawer, and so on. So I had so many things in that table lamp, and I designed it, and I felt like this is my product and I'm trying to earn money out of it. But someone has stolen the design. The moment it entered in the market, someone has stolen the design. They started making and selling it. They can, but how can I prove that this is my and stop them from making it? How can I earn money out of my own creation, own creative mind? And that's where comes the question of protecting your creativity, isn't it? We see on WhatsApp many times that the same article, the same writer, write up, people say that this is by Ratan Tata, someone says that this is by Bill Gates, someone says that this is Gautam Buddha, and someone can say this is me, I have written this. How can we stop? We cannot stop them. So this is your creativity, we need to protect it, doesn't it? Don't you agree with this? So there comes the question in this now, the global environment, where that's a very popular story. There's a very popular case study that we all Indians know from ages, from a 2 years baby, if gets hurt and have have some blood coming out, will quickly go to mama and say, "Ai hala halad laun de." So we all know the properties of turmeric, haldi, that it cures wound, it stops bleeding, it works as an antiseptic. And during this pandemic, we all know that we are taking from so many months doodh haldi, turmeric milk, isn't it? Because we know the characteristics of haldi, and it's nowhere written. You cannot prove that who has written, who has invented long back, ages back, these properties of haldi. But then what happened, I'll tell you. Around 1994, few people in US filed a patent for the
turmeric's healing property. They said that this is our idea that haldi, the turmeric, can be used to cure the wound. And the US government were never aware of this, and they granted the patent. Now what happens, because this person has a patent on turmeric, he can stop all others from using turmeric for our own purpose without his permission. Are you getting? So now no one can use turmeric without his permission, because he has got the patent on that, because he said it's his creativity and he has protected it. When Indian government came to know about this, Indian government appointed Dr. Mashelkar sir on this committee, and we fought against this patent with US patent authority, and we proved that this is a traditional knowledge of India. Everyone in India knows about this. We need not to get this somewhere in written that we need to use haldi to get cure of your throat, to get cure of cold, and to heal the wound, and so on and so forth. Or it's antiseptic thing. And finally, the government has to fight a lot. Government has to spend a lot of money. But finally, the US government has taken it back, and the patent was rejected. So that's why I was saying that this is a global world now, and you never know who will steal your creativity and will say that this is mine and will earn money better than you. So it's a time we need to protect our creativity. Apart from this, there are few other things like nowadays, if you have to have export, all international trades has to be under a few treaties, like you have TRIPS, you all must be aware of. The TRIPS arrangement is there, and then there are many other such. World Trade Organization is there. They try to see that if you have the intellectual property on that product, then only you can export it, because they need to check or have all such checks. So for business also, and for international business also, protecting your intellectual property has become a very essential things, and people can earn money out of this. So before I go in the next session into the details of different types of intellectual properties like copyright, patents, and trademarks, industrial design, geographical indications. So these are different types of intellectual properties. But before we study them in details, these are different types, like you have patents, industrial design, copyright, trade secrets, geographical indications, layout design of integrated circuits, plant variety, and trademarks. So these are 8 different types of intellectual properties against which you can have, which you can register and get the protection from government. Okay, so we'll see all these in detail. But before that, I would like to show you, just give me a second. Yes, thank you. I'll show you how people can earn money using intellectual property. By Pinter's IP. This is the example of Google. So Google started by 2 students, and they had their patent on, we all know that now, if I enter Cummins College today, so it will show me Cummins College ke sare files, and if I click on cumminscollege.org, that is my college, and if I do this 2 times, 3 times, next day when I just say Cummins and I search, automatically Cummins College website will be the first in the results which I get out of the Google search. Now how this happens, Google try to understand or try to remember my preferences, and then they'll arrange the output of the search result of Google. So this was the first patent these Google people had, and using this patent only, they started their first company, and see what Google is today. So I'll just show you for first 1 or 2 minutes this story. Group. Google has become an internet behemoth and the most popular search engine worldwide.
How? Can you hear the voice sound of this video? Yes, ma'am. But the video is not. Yes. We can hear the voice. Oh, but you are not able to see the video. No. Okay. Yeah, I think because I shared it in this presentation mode, I shared it. So I'll share it the whole. How to share all? I think the whole desktop. If I share this. Devkar sir, तुम्ही mute आहात sir. Yes, ma'am. Actually, we can see now. Okay. Thank you. Started in the beginning. It all started with PhD theses from two Stanford University candidates, Larry Page and Sergey Brin, who had come up with a method to rank web pages in the then nascent internet world. The basis of PageRank technology involves the method of obtaining a plurality of websites to identify their relationships and assign a score to each website and rank it according to the score. To protect the new method of ranking the websites, Stanford University filed a patent over the PageRank technology and licensed the patent to Google, which is a startup by the two PhD candidates in 1998. In exchange for the licensing fee, Stanford University received 1.8 million shares. And when Google was listed in 2004, the university made $336 million by selling off the shares. Let's talk about the financial success of Google. Through the PageRank technology, Google attracted a lot of users, and the advertising revenue under its AdWords services skyrocketed. It made about $67.5 billion in 2015. Due to the patented technology and the valuable trademarked brands, Google becomes the titan of internet world. And the founders, Larry Page with a net worth of $43.9 billion and Sergey Brin with a net worth of $42.7 billion became the sixth and seventh richest tech billionaires in the world in year 2017. If you look at the success story of Google, you will discover that competitive advantage of Google comes from the patented innovative technologies which are protected by some of the most important internet-related patents, and powerful brands protected by trademark laws. So, what are the IP challenges faced by Google in moving into new markets? When Google started Android in 2008, the first real challenge came in 2011, whereby 5 competitors, led by Apple Inc., came together to acquire more than 6,000 patents from Nortel and formed a company, code-named Rockstar, to sue Android for patent infringement. In order to gain a foothold to operate in this mobile world, Google had to buy more than 17,000 patents from Motorola to regain the balance of power. Google also bought about 1,000 patents from YouTube, IBM and HTC to diversify into other areas of business. All in all, Google has acquired so many patents from different companies to strengthen its position in the digital economy. Google also intensified its effort in filing new patents. It filed over 3,000 patents in 2016, making it one of the top patent filers in USA. Google was among the top 10 in 2014 and ranked 5th in 2015-2016. The patents were filed in areas like artificial intelligence, behavioral analytics, cybersecurity, hardware, cloud computing, mobile, unmanned aerial vehicles, augmented reality and virtual reality, and healthcare. See, Google can remain relevant in the fast and ever-changing digital world. The IP lesson of the Google case study is, if you look at the success story of Google, you will see how a technology startup with a new game-changing technology could become the world's biggest company within a relative short span of time through innovation and branding. Intellectual property plays a very, very fundamental and important role in Google's rise to the top. Technologies and brands are the building blocks of corporate greatness and company.
what basically I'm trying to tell you at this moment is the intellectual property is like similar to property. Just a second. So similar to your property, physical property, we can now own the intellectual property, and we have seen with Google that you can, license the intellectual property. Like I can give my house on rent, I can give my intellectual property on license to someone else to use if I'm not able to make money out of it, or I'm not in the position to have my own, manufacturing unit and so on. So I can just have an invention, or I can have a very nicely designed trademark, and I can give it to someone else. So I can sell it, I can license it, or I can, donate it. I can even donate it, and so on. So similar to property, the normal physical property or the tangible property, the intellectual property can also be owned, or can be sold, or it can be given on renting basis, rent basis, or licensing on lease, and so on. Or you can have monthly payment like royalty you can have, or you can have lump sum amount, like you can take it on lease, give it on lease for 10 years, 100 years, and earn money out of it. You can have transfer of sale, just similar to your physical property. You can sell it, donate it, and so on. So with this, before I stop, I would like to show you a last video, and then we'll stop. Just give me a second. This story is about Professor Raj Gopalan Vasudevan. He has invented a method with which we can use plastic in making road, and we'll see the story. So this is the sentence I wanted to stop here. He not only patented his method of using plastic in making very high quality roads, but he then, it's not sold, actually this is wrong. He then donated his patent to Government of India for free of cost, so that Indian government can use this method in making roads all over India without paying him anything. He said, "Yeah, I don't need any money. What I want is to India have good quality roads all over the world, and at the same time, the plastic should get utilized." So this is the way we can have our own intellectual property. We can protect it. We can get the credit for that. And at the same time, if you don't want to earn money out of it, it's not necessary that you should protect it and others should pay you money. No. But more importantly, what you need is, you need to show to the world that this is your intellectual property, and world should accept. We Indians have made this mistake so many times. We have invented zero, we have invented so many good things. We had the first world's global university, Nalanda, but we never popularized it. And so is the time yoga. I was in Sweden 2004, and there in school they used to teach kids yoga. I was never aware that yoga can be taught in school that time when I was a child. And now when I see that
the whole world is practicing yoga and saying that yoga is Indian yoga, I really feel very proud. So this is the time that we need to prove to the world that we have the intellectuals and we can protect it. So with this, I think, sir, we'll stop here, or I'll stop here. And थैंक यू डॉक्टर सुनीता जी, आपने काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, प्लास्टिक मैन का स्टोरी हो या गूगल का स्टोरी हो, कि पेटेंट क्यों लेना चाहिए, पेटेंट की क्या कीमत है, अपने जो रेगुलर प्रॉपर्टी होते हैं, मैं तो बोलूँगा उससे भी कई गुना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कीमत होती है। और उसके बारे में आपने काफी अच्छी तरह से हम लोगों को यहाँ पे गाइड किया है। काफी कम टाइम में आपने बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश की है, लेकिन डेफिनेटली हम लोगों को मजा आएगा कि नेक्स्ट सैटरडे जब आप डिटेलिंग में बात करोगे पेटेंट के ऊपर, तो काफी अच्छा हम लोग फील करेंगे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास हम लोगों को मिलने वाला है। सो आज का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है, इससे आगे हम लोग यशोगाथा कि जिन लोगों ने एक्चुअली इसको जिया है, पेटेंट करने के प्रोसेस से पेटेंट मिलने तक की जो स्टोरी है, वो स्टोरी बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रांजलि देशपांडे मैम। सो प्रांजलि मैम, मैं आपका यहाँ पे FIIP के प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करना चाहता हूँ। धन्यवाद। प्रांजलि मैम का मैं सब उद्यमी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग चैट बॉक्स में प्रांजलि मैम को वेलकम प्रांजलि मैडम करके आप वेलकम कीजिए प्रांजलि मैम का। डॉक्टर सुनीता मैम ने काफी अच्छा सेशन लिया है अभी तक का। नेक्स्ट सेशन, इससे कंटिन्यूशन सेशन में हम लोग प्रांजलि मैम ने जो यशोगाथा एक्सपीरियंस किया है कि पेटेंट लेते समय क्या क्या उन्होंने चैलेंजेस सफर किए हैं, वो करने के बाद उनको पेटेंट मिला तो कैसे मिला और उसका बेनिफिट उनको अभी क्या हो रहा है, तो ये सारी चीजें वो खुद हम लोगों को यहाँ पे बताने वाले हैं। लैंग्वेज मराठी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम मैम। आपको जो भी कंफर्टेबल लैंग्वेज लगता है वो लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं हमारे साथ। सो ये प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्रांजलि मैम के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि मिसेस प्रांजलि देशपांडे, सी इज अ बी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नागपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने बी कंप्यूटर किया है। उन्होंने एमई कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है PICT पुणे से। अभी वो PhD कर रही है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस डिपार्टमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी SPPU में। और मैम का टोटल 17 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस मैम के पास है और आज के डेट में मैम असिस्टेंट प्रोफेसर करके काम कर रही है कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कमिंस कॉलेज ऑफ द इंजीनियरिंग फॉर द वुमेन्स। लास्ट 15 साल से वो कमिंस कॉलेज के साथ जुड़े हुए हैं। सी हैव 2 patents, once granted and once is the published. She have published several research papers in the IEEE, Springer, etc. She have authored 8 books on the various domain of the computer engineering, like high performance computing, ubiquitous computing, modern software engineering, etc. And जो भी पब्लिकेशंस मैम की हो रही है वो ऑलरेडी पब्लिश, कुछ पब्लिकेशंस ऑलरेडी पब्लिश हुई है, कुछ ऑलरेडी पब्लिश होने वाली है, और जो भी पब्लिश हुए वो टेक्निकल पब्लिकेशंस है पुणे एंड अदर यूनिवर्सिटीज, जो भारत के अदर यूनिवर्सिटीज है उसमें। सी हैव ऑथर्ड 1 chapter in the book SCI and Beyond, Advanced Towards Smart and Interconnected Network in an International Bentham Science Publisher, which is in the process of the publications. She teaches subject human-computer interface, digital marketing, natural language processing, statistics in the computer engineering, and etc. She is a member of the managing committee of the Computer Society of India, Pune chapter. She is very much passionate about the languages and always try to blend her knowledge of the computer engineering to work on various intricacies of the languages. She is also singer and have performed in some singing shows in Pune. She is a writer and she writes small articles in the Marathi also. Due to this interest, she have designated the system for the providing musical nations to Sanskrit shloka, for which she got a patent. Another patent is published to the handle scratch detections in the Hindi language. She is also associated with the social organizations Sanskar Bharati.
सो प्रांजलि मैम के बारे में जितनी भी बात करें उतनी कमी पड़ने वाली है, क्योंकि लास्ट 17 ईयर से वो अलग अलग मॉडल के ऊपर काम कर रही है, अलग अलग इंटरेस्ट के साथ में काम कर रही है. सो प्रांजलि मैम, मैं वापस से FIIP के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका स्वागत करता हूँ. और आपने जो जिया है पेटेंटिंग लाइफ का, पेटेंट करने के एप्लीकेशन से पेटेंट मिलने तक की, तो मैं चाहूंगा कि आप आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे सारे उद्यमी के साथ ये प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर कीजिए. और इसी के साथ में आज का सेशन में आपको हैंड ओवर करता हूँ. Thank you so much, sir. And first of all, I thank you for giving the opportunity to share my views on this platform. And actually, I would like to first thank Dr. Sunita Jahirabadkar, ma'am. You must have realized, all of you, that I'm so fortunate to have a mentor like her. So under her guidance in Cummins College, so many things, like we can think of the new ideas, and she always supports and motivates us to carry out different projects and the systems. So as you Pranjali ma'am, sorry to disturb you, but you are supposed to talk about your patent. Yes. Yes. So as you said, in continuation with the last video which Sunita ma'am was showing, मी थोडासा मराठीतही बोलते आता, that आपल्याला आपल्या भारतीय ज्ञानाचा खूप अभिमान आहे आणि तो जगापर्यंत पोहोचावा अशी नक्कीच आपल्या सगळ्यांची इच्छा आहे. सो I just want to share one thing. When it was asked in the session, in the conference, that why we should give you this patent, the final examination, when it was asked to me, then because before that in the process some patents were given to me for comparison, which were from or across globe, from various languages. So then at that time I said that I am proud of my country, I am proud of my language, and I wish that all the world should know what is the rich heritage and rich culture we have. So for this thing, I have applied for the patent, and it was like a dream come true for me when I got the certificate, patent certificate. And okay, I'll first show you, on which topic I have taken the patent is granted to me. So I'll share my screen now. Okay, is my screen visible? Yes, yes. Yeah. Just a minute. Okay. Yeah, so my area of research is natural language processing, as sir also introduced. So what is natural language? Is the language which we speak is called as natural language. The language which computer understands is not the natural language. So it is the effort to make a machine or computer understands how we speak and how the language is processed. So this is the domain. And from childhood, I am very much interested, apart from engineering and the science domain, I am very much interested in literature and music. So then when I was thinking that I have to work in some domain, then I thought, why not I should choose the domain which is of my interest also. So I have chosen the language or literature domain, the music domain, and then I thought that I should blend it with the knowledge of computer engineering. So इथे मला असं सांगायचं आहे की तुम्ही सगळेजण आपापल्या क्षेत्रांमध्ये वेगवेगळी कामं करता आहात, वेगवेगळे प्रोडक्ट्स डेव्हलप करता आहात. सो वी शुड नॉट हेजिटेट टू put forward our idea or to think of protecting our idea. नाही तर आपण स्वतःलाच अंडर एस्टिमेट करतो कधी कधी, असं वाटतं की वी हॅव मेनी आयडियाज, आणि आपल्याला असं वाटतं की अरे हे काय, हे नाही, छोटंसंच असेल हे. सो डोंट थिंक लाईक दॅट.
definitely if you have innovative idea, then you should go for protecting it. Otherwise, as ma'am explained in her presentation, the world will make use of it, and you will lose your what we can say credentials of that idea. प्रांजली मॅडम एकच मिनिट घेतो मी फक्त. हो. तुम्ही जे सांगितलं आता की आपल्याकडे आयडिया खूप असतात, पण त्या आयडिया प्रोटेक्ट न केल्यामुळे आपले खूप सारे बिझनेसेस आपण लूज करतो. आणि ही खूप मोठी शोकांतिका आहे इंडस्ट्रीमध्ये की लोकांकडे आयडियाज असतात, कॅलिबर असतं, नॉलेज असतं, त्या सर्व काही गोष्टी असतात आणि ते मार्केटमध्ये खूप साऱ्या गोष्टी घेऊन येतात. आणि त्या गोष्टी घेऊन आल्यानंतर एक वेळ अशी येते की त्यांची आयडिया कुणीतरी वापरतं, त्याला पेटेंट करतं आणि ती मार्केटमध्ये परत घेऊन येतं. म्हणजे बेस आयडिया ही तुमची असते, त्याच्यावरती काम तुम्ही केलेलं असतं, त्याच्यामध्ये वेळ इन्व्हेस्ट केलेला असतो, एनर्जी इन्व्हेस्ट केलेली असते, पैसा इन्व्हेस्ट केलेला असतो आणि यासोबत आपली टीम सुद्धा आपण त्या ठिकाणी इन्व्हेस्ट केलेली असते. आणि हे सर्व केल्यानंतर एक दिवस असा येतो की आपल्या प्रोडक्टवरती आपल्यालाच काम करता येत नाही, अशी वेळ येते. आणि त्या वेळेस मात्र आपण संपूर्णपणे आपलं खच्चीकरण होतं आणि आपण डिप्रेशन मध्ये जातो. आणि काही स्टोरी मार्केटमध्ये अशा सुद्धा आहेत की त्यांनी त्यांचं आयुष्य संपवलेलं. आणि मग अशा वेळेमध्ये जर आपलं एवढं मोठं जर नुकसान होत असेल तर ते नुकसान वाचवण्यासाठी काय मार्ग आहेत हेच लोकांना माहित नाहीत. आणि त्याच्यासाठी नक्की मार्ग आहेत. ते मार्ग म्हणजे आहेत पेटेंटिंग प्रोसेस. की आज तुम्ही आम्हाला ह्या ज्या काही गोष्टी सांगणार आहेत, तुम्हाला खूप खूप तुमचे धन्यवाद द्यायचे की तुम्ही दोघांनी या ठिकाणी वेळात वेळ काढलात आणि जे काही तुम्ही तुमच्या आयुष्यामध्ये जगला आहात आणि याचं महत्व सांगण्यासाठी इथे आलेला आहात. तर खरंच खूप छान तुम्ही माहिती देतायत आम्हाला. सो ओव्हर टू यू अगेन. येस, थँक्यू सर. अगदी बरोबर बोललात तुम्ही. आणि खरंच दुःखाची गोष्ट आहे की आपली प्रॉपर्टी असते, आपली इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी आहे आणि त्याचा वापर करून जर का त्याचा मिसयूज केला जात असेल, मिसयूज नाही म्हणता येणार, त्याला दुसरं कोणीतरी क्लेम करत असेल तर ती खूपच दुःखाची गोष्ट आहे खरं. त्यासाठी आपण स्वतःमध्ये अवेअरनेस असा आणायला हवा असं मला वाटतं की वी शुड बिलीव्ह इन अवर सेल्फ. आपण स्वतःवर विश्वास ठेवायला हवा. आणि नक्कीच जो काही सर्च आहे, रिसर्च आहे त्याच्या आजूबाजूचा, तो आपण करतोच की आहे का असे प्रोडक्ट्स किंवा काही असं आहे का मार्केटमध्ये. पण असं ज्या क्षणी आपल्याला वाटतं की हे आपण काहीतरी वेगळं करतो आहे, देन वी शुड डेफिनेटली गो फॉर प्रोटेक्टिंग इट. जे मला पण असं वाटलं सुरुवातीला की हे जेव्हा मी असा विचार केला की आपण असं करूया, काहीतरी भाषेत करूया आणि संगीताची जोड देऊया त्याला, त्यावेळेला मलाही असं वाटलं नाही की असं काही करावं का. बट देन फॉर्च्युनेटली आय वॉज और आय एम सराउंडेड बाय द पीपल हू आर अवेअर. सुनीता मॅडम आहेत and all the other people who actually motivated me and encouraged to file the patent. And finally, after 7 years, it got granted. I filed it in 2013, and it took so many years for granting. There are several reasons for that. Maybe मल्टीडिसिप्लिनरी डोमेन मध्ये जेव्हा काम करतो तेव्हा कदाचित त्याचे एक वेगळे चॅलेंजेस असतात, बिकॉज द एक्सपर्ट हॅज टू बी एक्सपर्ट इन लँग्वेज, इन म्युझिक अँड देन इन कम्प्युटर इंजिनिअरिंग. सो मे बी असे खूप वेगवेगळे कारण असू शकतात त्याचे. पण येस, एकच सेकंद फक्त ऍड करू का तुम्ही जे बोलतो त्याच्यामध्येच. जरी तुम्हाला 7 वर्ष लागली तरी पण मी बिंग IPR प्रमोटर वुड लाईक टू ऑलवेज ऍड इट की ही जुनी गोष्ट आहे. 2013ला तुम्ही फाईल केलेलं आहे आणि आता ते ग्रांट झालेलं आहे. पण आता सिस्टीम्स खूप बदलल्या आहेत. आता सगळं डिजिटाईज झालेलं आहे. त्यांचे सगळे ऑफिसेस, पेटंट ऑफिसेस आणि ऑल इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ऑफिसेस हे सगळे डिजिटाईज झालेले आहेत. कुठेही पेन पेपर नाहीये. आणि नॉट ओनली द सबमिशन इज ऑनलाईन, पण त्यांचं जे फायनल एक्झामिनेशन असतं ते सुद्धा आता स्काईपवर होतं. तुम्हाला तिथे जावं लागत नाही. पेमेंट पण सगळे ऑनलाईन होतात. आणि त्यांनी आता खूप फास्ट ट्रॅक केलेले आहेत. म्हणजे मी हे मुद्दाम एवढ्यासाठी सांगतेय की कुणाचं ह्या मोमेंटला खच्चीकरण होऊ नये की अरे 7-7 वर्ष कोण थांबा एखादं प्रोडक्ट आपलं स्वतःचं मार्केटमध्ये आणण्यापूर्वी. तर तसं नाहीये. आता अगदी 6 महिन्यात सुद्धा तुम्हाला फास्ट ट्रॅक मध्ये
पेटंट ग्रांट होऊ शकतं जर तुमचं खरंच ओरिजिनल वर्क असेल तर. आणि देर आर मेनी मोर थिंग. स्टार्टअप असेल तर तुम्ही फास्ट ट्रॅकला बाय डिफॉल्ट असता. विमेन इन्व्हेंटर्स असतील तर तुम्ही बाय डिफॉल्ट फास्ट ट्रॅक असता. आणि अजून बऱ्याच असे आहेत की ज्याच्यामध्ये ते रेड लाईट म्हणतात. रेड अलर्ट म्हणजे ते त्याला पटकन क्विक पुढे घेतात आणि ते पेटंट्स लवकर ग्रांट होतात किंवा त्याचं लवकर एक्झामिनेशन होतं. सो ऑफकोर्स मॅम म्हणाल्या तसे आहेत काही क्रायटेरिया की तुमच्या फील्डमधले एक्सपर्ट तिथे अवेलेबल पाहिजेत. पण त्याला अजून एक प्रॉब्लेम असा होता पूर्वी की हे जे पेटंट एक्झामिनर्स असतात ते खूप कमी होते आपल्याकडे. अख्खा भारत मिळून आपल्याकडे 1200-1300 पेटंट एक्झामिनर्स होते. पण दर 8 ते 10 वर्षानंतर पेटंट एजंटची एक्झाम व्हायची आणि मगच ते अपॉइंट व्हायचे. पण आता दरवर्षी या एक्झाम होत आहेत आणि दरवर्षी 1,500 ते 2,000 पेटंट एक्झामिनर्स ऍड होत आहेत. सो खूप काम होत आहे इंडियन गव्हर्नमेंट लेवलला पण आणि इंडिव्हिज्युअल लेवलला पण. सो म्हणजे जस्ट कुणाला असं वाटू नये की बाबा हे काय फार मोठी प्रोसेस दिसतीये आणि खूप खर्चिक प्रोसेस दिसतीये, तर असं वाटू नये म्हणून ह्याच क्षणी ऍड करून टाकलं. येस येस, थँक्यू मॅम. थँक्यू सुनीता मॅडम. अँड ऍक्च्युअली मॅम मी याच्याच कंटिन्युएशन मध्ये सांगते की आय हॅव एक्सपिरियन्स दिस नाव. आता हे जे दुसरं पेटंट आहे विदिन आय थिंक विदिन फ्यू मंथ्स वी हॅव गॉट द एक्झामिनेशन रिपोर्ट ऍज मॅम वॉज टेलिंग की आता इतक्या प्रोसेसेस फास्ट झाल्या आहेत की खूप पुढे लवकर सरकतं सगळं. म्हणजे 2017ला फाईल केलेले आमचे जे पेटंट होते त्याला 2 वर्ष 2.5 वर्ष लागले. पण आताचे जे पेटंट होत आहेत 6 महिन्यात ते 12 महिन्यात त्याचा पटकन रिपोर्ट येतोय आम्हाला. सो वी फील व्हेरी हॅपी वेन वी सी दॅट द पेटंट इज गोइंग सो फास्ट, सो क्विक अहेड. सॉरी खूप वेळ घेतला. प्रांजली मॅम कंटिन्यू. ओके मॅम, व्हेरी व्हॅल्युएबल इन्फॉर्मेशन यू हॅव गिव्हन ऍक्च्युली. सो मी आता माझा कन्सेप्ट सांगते, थोडक्यात सांगते आणि मग नंतर तुम्हाला काही शंका असतील याच्याबद्दल तर सुनीता मॅडम आणि मी आहोतच. सो मी काय केलं, आपल्या जे संस्कृत श्लोक आहेत, संस्कृत श्लोकांना ज्या पद्धतीने आपण गातो किंवा आपण ते म्हणतो त्याची एक पद्धत आहे. प्रत्येक श्लोक हा वेगळ्या दुसऱ्या श्लोकापेक्षा वेगळ्या चालीत गायला जातो हे आपल्याला माहिती आहे. आणि the system which I have designed actually it is for the people who can read Sanskrit language but they don't know how to chant the shlok. त्यांना कसा गायचा ते माहिती नाहीये because the systematic chanting has many effects on our body also. आपण गायत्री मंत्र म्हणा किंवा वेगवेगळे जे श्लोक आहेत ते त्या पद्धतीने गायला गेले तर आपल्या शरीरावर त्यांचा तसा परिणाम होत असतो. So then I thought of designing a system which will accept input as text in Devanagari script, that is Sanskrit shlok. And हे एकदा श्लोक जेव्हा आपल्याकडे आला त्याच्यात तो गायचा कसा हे कशावरून ठरतं तर त्याच्यावरच्या वृत्त असतं. त्याच्यात प्रत्येक श्लोकामध्ये एक वृत्त और मीटर, इट इज कॉल्ड एज मीटर और वृत्त. तर त्या श्लोकाच्या वृत्तानुसार त्याला गायची पद्धत ठरते. सो द सिस्टम ऍक्सेप्ट्स इनपुट ॲज संस्कृत श्लोक. It finds out the vrutta which is there in that shlok, and then it according to the identified vrutta it suggests the musical notations in which we can sing that shlok. आणि त्याची एक गाईड पण दिलेली आहे की सॅम्पल श्लोक विथ द सिस्टीम, एक सॅम्पल की या प्रकारच्या या सगळ्या वृत्तांमधल्या श्लोकांचं तुम्ही अशा प्रकारे गायन करू शकता. So this is the system on which I have got the patent. And I'll just share some details. So प्रत्येक श्लोक जो आपण घेतो त्या श्लोकामध्ये जी अक्षर असतात, सो वी कॅन असाइन लघु अँड गुरु म्हणजे ऱ्हस्व आणि दीर्घ आणि अजून बरेचसे जे व्याकरणाचे नियम आहेत त्यानुसार त्या प्रत्येक अक्षराला 0 और 1 ही बीट असाइन केली जाते. ऱ्हस्व असेल तर 0, दीर्घ असेल तर 1. अँड देन बेस्ड ऑन दॅट वी गेट अ पॅटर्न ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स विच आर प्रेझेंट इन द श्लोक. And based on that pattern actually we can find out which is the vrutta which exists in that shlok, and based on the vrutta then we can specify the musical notations for that particular shlok. तर हे काही एक्झाम्पल्स आहेत.
आता राम हा शब्द आहे, तर इतक्या कंडिशन्स आहेत, म्हणजे एक जर का तुम्ही र आणि त्याला मात्रा लावली तर त्याचा गुरु होतो. असे हे वेगवेगळ्या कंडिशन्स मी हँडल केल्या माझ्या प्रोग्रामच्या थ्रू. अँड each alphabet or each letter is assigned a bit 1. गुरु म्हणजे आपण दीर्घ म्हणूया, लॉंग syllable. So it is based on the rules. 1 bit is assigned to that particular alphabet. तसंच लघुला सिम्बॉल असतं U, and based on different rules, once again लघु is assigned. आता ही आहेत ही फॉर्मेशन आहेत गणांचे, म्हणजे लघु लघु गुरु किंवा गुरु गुरु गुरु. सो व्हॉट आय डिड, pattern or a complete shlok is divided in the set of 3 alphabets, and based on the pattern which is found in that set, or the what we can say गण त्याला म्हणायचं आपण, तर त्यानुसार त्या गणाला, प्रत्येक गणाला एक युनिक आयडेंटिफायर असाइन केला जातो. अँड द सेट ऑफ आयडेंटिफायर्स इज ऍक्च्युअली द वृत्त विच एक्झिस्ट इन दॅट श्लोक. सो युनिकोड फॉर्मॅट मध्ये मी हा श्लोक सेव्ह केलेला आहे, युनिकोड फाईल हँडल केलेली आहे. मी तुम्हाला डायरेक्टली एक्झाम्पल दाखवून द्यायचं आहे. एक श्लोक घेतला, रामो राजमणी सदा विजयते रामम रमेशम भजे, आपल्या रामरक्षेतला. तर माझी सिस्टीम काय करते, प्रत्येक अल्फाबेटला अनालाइज करते, अँड इट फाइंड्स आउट बेस्ड ऑन व्हेरियस रूल्स whether the alphabet is लघु or guru. It assigns the bit according to लघु and guru, and then it assigns the unique identifier to each set of laghus and gurus, and complete identifier set actually decides which is the vrutta which exists in that particular shlok, आणि त्यानुसार त्याला म्युझिकल नोटेशन्स असाइन केल्या जातात. तर मी याच्यात फॉर म्हणजे उदाहरणार्थ एक 11 वृत्त घेतली आणि त्या 11 वृत्तांच्या श्लोकांना आयडेंटिफाय करते सिस्टीम. अँड दीज आर द म्युझिकल नोटेशन्स. एक वृत्त घेतलं तर त्याचे हे हिंदुस्थानी पद्धतीतले म्युझिकल नोटेशन्स, वेस्टर्न पद्धतीचे, हे सगळे सिस्टीम मध्ये दिसतात. आय विल शो यू द स्क्रीन ऑल्सो. And I would like to share this also. So I was invited to Indian Science Congress 102 session होतं ते. And actually there was one section, ancient Indian sciences through Sanskrit. हा सेक्शन त्या वर्षी तिथे ठेवला गेला, and I presented my system in that. And I would like to just show the system now. तुम्हाला दिसते आहे का, माझी स्क्रीन दिसते? सो आय जस्ट ट्राय टू प्ले. इफ लेट्स सी इफ यू कुड हिअर. तर आता मी हा एक श्लोक निवडला याच्यातला. सो ही जी स्क्रीन होती आधीची, सो त्याच्यावर वेगवेगळे श्लोक मी ऑलरेडी फीड करून ठेवले आहे, बट युजर हॅज द फॅसिलिटी टू एंटर द श्लोक ऑल्सो. म्हणजे आता मी जर का युजर आहे त्या सिस्टीमचे, तर आय कॅन एंटर द श्लोक, आणि मग तो श्लोक सिस्टीम घेईल, अँड देन इट विल द सिस्टीम विल अनालाइज इट. तर आता हा एक श्लोक आहे, तो श्लोक इथे डिस्प्ले होईल. त्याचे गण आयडेंटिफाय, हे सगळं माझ्या प्रोग्रामच्या थ्रू झालेलं आहे. सो हे गण आयडेंटिफाय झाले, त्याचे कुठलं वृत्त आहे त्याच्यात ते आयडेंटिफाय झालं, आणि त्याला म्युझिकल नोटेशन्स कोणते असाइन केल्या जातात ते ती फाईल अवेलेबल झाली. ऍक्च्युअली मॅम पीडीएफ ची स्क्रीन मध्ये दिसत नाहीये. हा, आम्हाला फक्त तुमचं ते इंडियन सायन्स काँग्रेसची हे दिसतंय. ओके ओके, ओ सॉरी सॉरी, ओके ओके, चेक जस्ट. शेअरिंग स्टॉप करून आहे ना, डेस्कटॉप शेअर करा मॅडम, म्हणजे संपूर्ण डेस्कटॉपवर तुम्ही काय करता ते समजा. आता दिसतंय का? नाही, शेअरिंग, हा येस, स्टॉपच करते. आता दिसतंय का? हो हो, हा हा, ओके. सो आधीची मी स्क्रीन दाखवली. लेट मी चेक आय कुड अगेन. नाही, आधीची जी स्क्रीन होती मेन स्क्रीन, त्याच्यावर श्लोक आहेत सगळे वेगवेगळे, आणि त्यातला मी एक श्लोक सिलेक्ट केला, अँड दिस इज द आउटपुट ऑफ माय सिस्टीम. इट इज शोईंग द श्लोक. हा श्लोक दिसतो आहे तिथे. तो आयदर सिस्टीम मध्ये ऑलरेडी असलेला पण असू देत, किंवा युजर एंटर युजरला पण फॅसिलिटी आहे की एंटर करू शकतो. देन दिस, as I was telling, this is done by my system.
सो गण त्याच्यातले कुठले आहेत ते आयडेंटिफाय झाले, त्यातलं वृत्त आयडेंटिफाय झालं. अँड दीज आर द म्युझिकल नोटेशन्स विच यू कॅन सी इन देवनागरी स्क्रिप्ट. आणि त्याचे ऍक्च्युअल म्युझिकल नोटेशन. सो if I play it, let me check if you could hear it. Okay, I think there is some problem with audio. Okay, पण मी ही फाईल सिलेक्ट केली की ती जी गाईड आहे, म्युझिकल गाईड, ती पूर्ण प्ले होते. अँड लेट मी चेक दिस. नो. Okay, so this is the system which I have designed. And back to the screen. Okay, so याच्यामध्ये एकच महत्वाची गोष्ट काय होती की the process. When I have filed the patent, सुनीता मॅडम पुढच्या सेशन मध्ये ऍक्च्युअली डिटेल मध्ये मला वाटतं ती प्रोसेस सांगतीलच सगळे की ती पूर्ण प्रोसेस काय असते पेटंट फायलिंग पासून टिल the patent is granted. But there is so much of background work also which is involved. तुम्हाला तेवढा sufficient literature survey पाहिजे, तेवढा research केलेला पाहिजे. And also the patent attorneys are there, so they help you actually to find out if the similar work has been done already. आणि त्यानंतर वेगवेगळे एक्झामिनेशन्स जे टप्पे आहेत त्या टप्प्यातून ते पेटंट जातं. And then they in the final examination they give us they provide us the patents which they find similar to the patent which you have published or you have filed. And then you have to justify as ma'am was saying ki आता तर ते Skype वर आहे, so through video conferencing you have to justify that how your patent or how your invention is different from the other systems or the other design systems which people are already having patent for them. So त्यानंतर you will get directly this. आता हे सगळं ऍक्च्युअली ही प्रोसेस माझी तर सगळी ह्या पॅन्डेमिक मध्ये झालेली आहे. So I got this certificate also online and everything, all the process it was online process and finally I got this patent granted. So याच्यामध्ये एक गोष्ट आहे की हे वेगळं होतं. कम्प्युटर इंजिनिअर म्हणजे दोन डोमेन्सना एकत्र आणणारं हे काम होतं. द डोमेन ऑफ कम्प्युटर इंजिनिअरिंग अँड द डोमेन ऑफ लिटरेचर अँड म्युझिक. सो आय रिअली एन्जॉयड. अँड इफ यू हॅव पॅशन अबाउट युअर इंटरेस्ट अँड युअर बिझनेस देन डेफिनेटली तुमच्या डोक्यात मला असं वाटतं आपल्या मनात विचार सुरूच असतात ते की हाऊ वी कॅन इनोव्हेट द थिंग्स अँड हाऊ वी कॅन कम अप विथ द न्यू थिंग्स. सो मला असं वाटतं की माझ्या बोलण्याने तुमच्यापैकी काही जणांना नक्कीच ते मोटिवेशन मिळावं. अँड थँक्यू सो मच. सुनीता मॅम, तुम्हाला काही ऍड करायचं आहे का यात? नाही, मस्त. पुन्हा एकदा छान वाटलं तुमचं हे सगळं वर्क बघून ऐकून. आणि I was a very close observer and was always with you throughout Yes. this process. So I have seen all these things from very close. त्याच्यात जे आपले मनाचे ups and downs असतात सगळे पण पाहिले आहेत. पण जेव्हा ते मिळतं, कोणीतरी आपल्याला इंटरनॅशनल लेवलला अप्रूव्ह करतं की असा काहीतरी शोध तुम्ही लावलेला आहे आणि ते जेव्हा त्यांच्या डेटाबेस मध्ये जाऊन बसतं ते क्षण वेगळेच असतात. So once again, congratulations to you. Thank you, ma'am. And like तुम्हाला एक खूप चांगला मेंटॉर मिळण्याचा हा खूप छान म्हणजे आय एम रिअली फॉर्च्युनेट दॅट मॅम ऑलवेज सपोर्ट्स अँड शी इज ऑलवेज देअर. ऍज शी सेड की त्यांनी सगळं बघितलेलं आहे, ऑल द अप्स अँड डाऊन्स. अँड त्याच्यामुळे डिमोटिवेट न होता चांगलं काम करत राहणं हे खूप महत्वाचं आहे. आणि नक्कीच आपल्याला चांगली मदत मिळते. चांगलं काम केलं तर चांगली मदत नक्की मिळते. मॅडम, खूप छान तुम्ही शेअरिंग केलं त्या ठिकाणी. तुमचा जो काही रिअल एक्सपिरियन्स होता तो तुम्ही या ठिकाणी शेअर केलात. तुम्हाला गाण्याची आवड आहे किंवा तुमचं जो काही ऍक्च्युअली प्रोफेशन आहे टीचिंग करणं,
याशिवाय तुमच्याकडे जे पॅशन आहे, तुम्हाला ज्याची आवड आहे, त्या आवडीमध्ये काही गोष्टीवरती तुम्ही जर फोकस केलं तर डेफिनेटली काही गोष्टी आपल्याला शिकायला तर मिळतातच मिळतात. त्याशिवाय समाज उपयोगी आपण काही देऊ शकतो का? नक्कीच तुमचं इन्व्हेन्शन जे आहे हे सोसायटीसाठी खूप चांगल्या पद्धतीने कामाला येणार आहे. हो, मला एकच सांगायचं इथे की जेव्हा हे लोकांशी मी बोलले मिळाल्यानंतर बऱ्याच लोकांनी कॉन्टॅक्ट केला की हे असं आजकाल, कारण की आपली शिक्षण पद्धती अशी आहे की आपल्या भाषा या मुलांना काही मीडियम्स मध्ये तर शिकवल्याच जात नाहीत. बरोबर. आणि त्यामुळे अशा पद्धतीचे किंवा काही वयस्कर लोक पण मला म्हणाले की बरेच असे असतात श्लोक की आपल्याला माहिती नसतं की त्यांचा एक्झॅक्टली उच्चार कसा करायचा त्याच्यातल्या शब्दांचा. तर ही सिस्टीम नक्कीच त्याच्यासाठी आम्हाला कामाला येईल. अँड तेच. प्रांजली मॅडम, तुमचं खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही ह्या प्लॅटफॉर्मवरती आलात. सुनीता मॅडमचं तुमचंही खूप खूप धन्यवाद मी या ठिकाणी देऊ इच्छितो की तुम्ही या प्लॅटफॉर्मवरती येऊन तुमचा एक्सपिरियन्स, तुमचं नॉलेज या ठिकाणी शेअर केलं. आजचं जे काही संपूर्ण सेशन होतं हे एक इंट्रोडक्टरी सेशन होतं आणि आपल्याला पेटंट रजिस्ट्रेशनची ऍक्च्युअली प्रोसेस समजून घ्यायची आहे आणि ती प्रोसेस आपण पुढच्या शनिवारी समजून घेणार आहोत. तर मेन व्हाईल पुढचे 10-15 मिनिटांसाठी आपण या ठिकाणी असणार आहोत आणि इथे आपण काही क्वेश्चन आन्सरचा पार्ट घेणार आहोत. आपल्यापैकी वसंत बदे सरांनी या ठिकाणी हँड रेज केलेला आहे, तर त्यांच्याकडे काहीतरी क्वेश्चन असावं असं मला वाटतं. वसंत सर, मे आय राईट? तुमच्याकडे काही क्वेश्चन आहे आजच्या सेशनच्या बाबत? वसंत बदे सर, तुम्ही बराच वेळापासून हँड रेज केलेला आहे. मला वाटतं चुकून झाला असावा. मे बी. सो आजचं सेशन जे आहे खूप सुंदर सेशन होतं. खूप चांगल्या पद्धतीची माहिती आम्हाला या ठिकाणी मिळाली. त्यातल्या त्यात तुमचा जो लाईव्ह एक्सपिरियन्स आहे तो तुम्ही या ठिकाणी शेअर केलात की पेटंट रजिस्ट्रेशन केव्हा केलं आणि ते मिळायला तुम्हाला किती वर्षाचा पिरियड वेटिंगला लागला. याशिवाय सुनीता मॅडमनी सांगितलं की हा एवढा जो मोठा वेटिंग पिरियड जो आहे तो आता ठेवायची गरज नाही. तुम्हाला 6 महिने ते वर्षभराच्या पिरियडमध्ये तुम्हाला पेटंट मिळू शकतं. आणि ही खूप चांगली माहिती आहे की तुम्हाला कोणत्याही गोष्टीसाठी वाट पाहायला लागणार नाही. तर डेफिनेटली याचा नक्की सर्वांना फायदा होणार आहे. कुणाचे काही प्रश्न असतील तर स्वागत आहे. प्लीज चॅट बॉक्स मध्ये किंवा अनम्यूट करून तुम्ही विचारू शकता. जगनमाई सांगतायत थँक्स अ लॉट मॅडम, हायली इम्प्रेस्ड आणि रिगार्ड्स. जगनमाई सर सांगतायत. जगन सर, तुम्ही अनम्यूट करून या ठिकाणी बोलू शकताय. येस सर, थँक्यू. सगळ्यात पहिला मी दोन्ही व्याख्यात्यांचं मनापासून आभार मानतो. खूप वेगळा विषय, जरी आपण उद्योजकता किंवा या विषयावर चर्चा केली तर इनोव्हेशनला किंवा क्रिएटिव्हिटीला एवढं महत्व आहे आज सुद्धा आणि ते कसं प्रोटेक्ट करायचं हे तर समजून घेतलं. माझा वैयक्तिक जो आवडीचा विषय होता संस्कृत वगैरे, तर खूप बरं वाटतंय आज की आपण बोलतो की संस्कृत एक वेळ अशी की कॉम्प्युटर लँग्वेज होईल काही दिवसांना, असं त्याच्यावर संशोधन चालू आहे. तर आता जे मॅडमनी सांगितलं खूप छान वाटलं आणि मी मनापासून आभार आहे. थँक्यू व्हेरी मच. खूप धन्यवाद. शंतनू रास्ते सर चॅट बॉक्स मध्ये लिहित आहेत का व्हेरी इन्फॉर्मेटिव्ह प्रेझेंटेशन डॉक्टर सुनीता मॅम. खूप चांगली माहिती दिलीत असं डॉक्टर शंतनू रास्ते सर सांगतात. शंतनू रास्ते सर, नमस्कार. खूप छान सेशन झालं आणि म्हणजे दोघे मॅडमचं दोघांचंही बोलणं इतकं सिम्पल आणि पॉइंट टू पॉइंट होतं की तो विषय इतका किचकट असूनही तो असा खूप पटकन कळला सगळ्यांना, असं मला वाटतं. आणि जसं मॅडमनी ते रघुनाथ माशेलकरांचं सांगितलं, म्हणजे मी MIT ला असताना मला आठवतंय आमच्या गॅदरिंगचं उद्घाटन कराड सरांनी रघुनाथ माशेलकरांना बोलवलेलं त्यावेळेला. आणि खूप ग्रेट माणूस. त्यांच्यामुळे आपल्याला टर्मरिक आणि नीम या दोन्हीचं पेटंट आपण माझ्या मते जिंकलो. म्हणजे ते आपण पेटंट आपल्याला मिळालं इंडियाला. सो ती एक आठवण मला फार म्हणजे पटकन लक्षात राहिली. आणि दुसरं म्हणजे फॉर्म्युलेशन, R&D आणि या क्षेत्रामध्ये आयुर्वेदामध्ये आम्ही असल्यामुळे आम्ही कंटिन्युअस हा विचार करत असतो की पेटंट कशा पद्धतीने आपण घेतलं पाहिजे. आणि तो विषय आम्हाला तेवढा माहिती नाहीये अजूनही. आमच्या कुठच्या मॅन्युफॅक्चरिंग याच्यामध्ये तो माहिती नाहीये आणि त्याच्यासाठी आता आम्ही नक्कीच या सेशनमुळे आम्ही प्रयत्न करू की काही फॉर्म्युलेशन आम्ही पेटंटसाठी अप्लाय करून त्याच्यावर काही
काम करू शकू. एक नवीन दिशा आम्हाला त्याच्यामुळे मिळेल असं मला वाटतं. सो खूप छान त्यांनी माहिती दिलेली आहे आणि थँक्यू व्हेरी मच. मी बोलू का? येस सुनीता मॅम प्लीज. थँक्यू रास्ते सर. अगदी बरोबर म्हणालात तुम्ही की माशेलकर सरांनी नॉट ओनली टर्मरिक पण नीमची पण केस जिंकली की नीम आपल्याकडे कडुलिंब हे किती आपल्या धार्मिक याच्यामध्ये तो पार्ट आहे आपल्या, आणि त्यावर सुद्धा US मध्ये लोकांनी पेटंट घेतलं आणि अगेन वी फॉट फॉर दॅट. पण शंतनू सर तुम्ही म्हणाल्यासारखं माशेलकर सरांना क्रेडिट फक्त ह्या 2 केससाठी देता येणार नाही. ते खूप मोठं क्रेडिट आहे. जर मला 2 मिनिटं दिले तर अजून एक सांगेन, मी ऍड करेन त्याच्यामध्ये. नक्की मॅडम, नक्की. ऍक्च्युली काय झालं, ह्या 2 केसमधून गोष्ट अशी लक्षात आली की आपल्याकडचं जे ट्रेडिशनल नॉलेज आहे ते इतकं समृद्ध आहे, इतकं आपण रिच आहोत. जसं आयुर्वेद तुम्ही म्हणालात, आयुर्वेद आहे, त्याच्यानंतर अजून बऱ्याच आपल्या काय म्हणतो आपण त्याला, योगशास्त्र आहे. योगशास्त्र आहे. ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये आपण इतके समृद्ध होतो. इव्हन फॉर दॅट मॅटर मेडिकल सायन्स किंवा इव्हन स्पेस आणि सो ऑन. तर झालं काय की हे सगळं नॉलेज आपण कधीच कुठे लिहून नाही ठेवलं. सो आपल्याकडे कुठेच याचे लेखी प्रूफ नाही आहेत की ज्याच्या अगेन्स्ट आपण हे प्रूफ करू शकू की हे आमचं नॉलेज आहे. तर माशेलकर सरांनी जे केलं ना ते कार्य, असा विचार केला तरी अंगावर काटा येतो. त्यांनी काय केलं की ही वायपो म्हणून एक ऑर्गनायझेशन आहे, इफ यू हॅव हर्ड अबाउट, वर्ल्ड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशन. लाईक वी हॅव WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन, वी हॅव वर्ल्ड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशन. आणि the World Intellectual Property Organization works to bring all these patenting in different countries on the similar platform. म्हणजे सगळ्यांचे रूल्स सारखे असावेत, सगळ्यांचे डॉक्युमेंट सारखे असावेत, म्हणजे मग एकमेकांचे पेटंट्स एकमेकांना कळतात. तर माशेलकर सरांनी काय केलं, ह्या 2 केसेस मधून आपण एक जो मोठा धडा शिकलो, त्यात त्यांनी आता असं केलं की अपार्ट फ्रॉम हे जे आपले टाइप्स ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी आहेत की पेटंट, कॉपीराईट, आपण एक नवीन कॅटेगरी त्याच्यात ऍड केली अँड दॅट इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल नॉलेज. आणि सगळ्यात महत्वाचं काय झालंय माहितीये का याच्यातून, की आता कुठल्याही पेटंटला तुम्ही ग्रांट करण्यापूर्वी एक कंपल्सरी पास आहे. पास म्हणजे एक कंपल्सरी स्टेप आहे की ट्रेडिशनल नॉलेजच्या अगेन्स्ट तुम्ही चेक करायचं. सुनीता मॅम एक सॉरी मी इंटरप्ट करते. एक मेसेज आहे की प्लीज टॉक इन इंग्लिश, आय डोंट अंडरस्टँड एनी लँग्वेज अदर दॅन इंग्लिश. Oh, I'm so sorry. Okay, not a problem. Okay, just 2-3 sentences. I'll go back and then I'll continue. What happened because of Mashelkar sir and these 2 cases, that turmeric and neem, we understood that we do not have our traditional knowledge written somewhere. So we formed the library of all this traditional knowledge and we made it compulsory to WIPO, the World Intellectual Property Organization, that every patent in the world, whenever it will go for examination, patent application, before granting, has to be checked with the traditional knowledge of India. So I feel that is the great step we have to the world, that India has a great traditional knowledge and you cannot get patent on something which India already knows. So that is the biggest step. We very aggressively did this under the guidance of Dr. Mashelkar sir. Now later, China also has added the traditional knowledge, and now the repository also has the traditional knowledge of China. But we fought for this. We established this traditional knowledge. And now I would like to show you one thing, just if you allow me to share it for a while, that I have added in my PPT. So if you give me an opportunity, I'll show you this. See here. Yes. Can you see my presentation? Yes, ma'am. अरे यार. Yeah, it's visible, ma'am. But I'm not able to show it as a full screen. Anyways, okay. So these are 4 offices we have in India, the patent offices. The Patent Office Mumbai, Chennai, New Delhi and Kolkata. And the most important office I wanted to show you here is this Nagpur office, which is called as Rajiv Gandhi National
Intellectual Property Institute for Property Management. So what we have here is this traditional knowledge ka repository. So the whole database regarding Indian patents as well as this traditional knowledge repository is being maintained at this Rajiv Gandhi National Institute of Intellectual Property Management. So this is what I just wanted to show you, and this was the topic of even my today's session. But I always feel very proud when I talk about all these things, that we are not working on defensive mode anymore. Now we work on offensive mode, or we aggressive mode, and we show to the world that we are the intellectuals. And now we have the documents to prove it now. Sir, Shantanu sir, I have one more thing for you. As you said, for Ayurveda, what I know about Ayurveda is every medicine you make is a different composition. So you have the huge scope to file the patents. If you attend my next session, I'll tell you one story about Ayurveda also. I met a lady, 85 years old, and she filed a patent for something. So I'll tell you that story. So that may motivate you to file hundreds of patents. Looking forward for it. That is really good. Yeah, thank you. So, Of licenses, so definitely we can go for the new license for the patent also. We can support for the patent. Sure, sir. Great. वंडरफुल सुनीता मैम, प्रांजलि मैम, आप दोनों ने काफी अच्छा कंट्रीब्यूशंस दिया है पिछले 2 आवर्स से ऑलमोस्ट. सो थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने आज का इस प्लेटफॉर्म पे आए और आपका कंट्रीब्यूशंस दिया. मैं यहाँ पे आज का सेशन जो है इट्स पेटेंट्स राइट्स, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं. मुझे एक बात कहनी है आज के दिन के ऊपर कि अगर कोई गलती करता है ना अपने बिजनेस में, तो गलती को सही बनाकर बेचने का नाम है बिजनेस. तो समाज में बहुत सारी गलतियां हो रही है. जैसे कि प्रांजलि मैम के साथ बात करते समय मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों के पास आइडिया होती है, लोग काम करते हैं उसके ऊपर, वो सक्सेस भी होती है, लेकिन वो पेटेंट फाइल ना करने की वजह से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उनके पास नहीं होने की वजह से वो लोग आगे नहीं पहुंचते. लेकिन दूसरी और एक भी साइड है कि लोगों के पास आइडिया आती है, उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए लोग ट्राई करते हैं और वो एग्जीक्यूशन में वो फेल्योर होते हैं. लेकिन कोई तो होता है बैकएंड के ऊपर, वो उसको ऑब्जर्व करता है, गलतियां ढूंढता है, और गलतियां ढूंढने के ऊपर जो गलतियां है उसके ऊपर काम करता है, उसको सक्सेस बनाता है और फिर उसको बेचता है. वहां पे बिजनेस बनता है. तो मेरे सभी आज यहाँ पे जितने भी उद्यमी हैं और जो भी हम लोगों को सुन रहे हैं, सब लोगों को यही कहना है कि अगर आपके पास कोई आइडिया आता है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो फेल्यूर आप होंगे, नो डाउट्स, लेकिन फेल्यूर होने के बाद वहां पे रुकना नहीं है. वो फेल्यूर क्यों हुआ उसका रीजन ढूंढना है और वो फेल्यूर को सक्सेस में कन्वर्ट करना है. और सक्सेस में लेके जाने के बाद वो जो प्रोसेस है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस आप लिखो. प्रोसेस लिखने के बाद उसको रजिस्टर करो और फिर आप बिजनेस में लेके आओ. आपका बिजनेस काफी बड़ा बन जाएगा. सो ये थॉट के साथ मैं आज यहाँ पे आज का सेशन स्टॉप करना चाहूंगा. सो मैं सारे उद्यमी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने ये प्लेटफॉर्म पे आके आज का सेशन एंजॉय किया. और नेक्स्ट सैटरडे सुनीता मैम वापस से हमारे साथ है कि जो पूरी प्रोसेस बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन करने के टाइम से अपना सर्टिफिकेशन मिलने तक का जो प्रोसेस है पेटेंट रजिस्ट्रेशन का, वो पेटेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे. उसके फीस क्या होती है, कहाँ पे क्या क्या करना पड़ता है. आई थिंक सुनीता मैम आप थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे प्लीज लास्ट के 2 मिनट्स में. हाँ जरूर सर. And that's what I was trying to add also, ki not only patent, for businesses you may also like to have trademark registration, copyright registration. So I'll also brief you on what can be
copyrighted or what can be patented, or what can go as a trademark, what are the conditions for that, what is the fees, how to apply, where to apply, and what is the procedure to finally get it granted. And if after the grant or in between, if you find someone is using your product without your permission, which is called as an infringement. So if you observe that someone is infringing your product or your intellectual property, then how to fight against it, where to go for fighting, and so on. So these things I can briefly talk about. Yes, थैंक यू सुनीता मैम कि हम लोग नेक्स्ट सैटरडे इवनिंग 5 बजे यही प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेंगे और डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन जो है वो इससे ज्यादा हम लोग एंजॉय करने वाले हैं. सो वापस से मैं आप सब लोगों का स्वागत करूंगा नेक्स्ट सैटरडे इवनिंग 5 बजे. थैंक यू वेरी मच. आप सब लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिया. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you for this Thank you so opportunity, much. and thank you all. थैंक यू धोनी मैडम. Thank you. थैंक यू ऑल.